a todos los No, yo es que más venía tan acelerado, pues yo soy el tipo acelerado de por sí, pues está más acelerado de... Pero no, normal. pero muy bien, no, y luego se tenía un debate Sí, también sí. interesante, el tema de China les interesaba, Sí, y sí. como yo justo había ido al viaje con el presidente, Mira que diferencia ponen, como hay varios debates juntos. De hecho, Ana Rego, la directora de tal, estaba al lado de Llama porque me dijo, me quiero hablar con ella. Pero al final hubo un solo debate. Estuvo muy bien, pues habló de China. Fue amplio. Mira,
Good morning. Hello. So today in the Trade Council, for us at least, there are two important topics. One is definitely its relations with the United States, and the second one is about higher import tariffs on Russian and Belarusian products. On United States, clearly United States is the most important geopolitical partner for Europe, for Lithuania, so we need to expand our transatlantic relations, and here I think we have a potential. The potential is that economic security is important for United States, for Europe, and for Vilnius. So we have to really address the most important challenge for us all. It's China. So China, on our China policy, we need to be firm and decisive with the United States. And we believe that de-risking and strategic decoupling really has a huge potential for our transatlantic relations. Here we have to work much more in the future. And now on the Russian and Belarusian products, so clearly we need to take our trade policy also very strategically. And we need to increase Russian import tariffs on Russian products because we see that Russia is still getting a lot of income from trading with the European Union, and especially in fertilizers, because fertilizers are being produced from gas, which is sanctioned, but fertilizers are getting in our market. So it's another form of exporting Russian gas to European Union. So therefore we believe that increasing import tariffs, especially on Russian fertilizers, it's not only protecting Russia from getting more income, but also addressing the issue of our fertilizers. So we cannot put our industry and our food security in Russian hands. So two topics for us is the most important. Thank you. When do you expect the Commission to put forward the proposal on increasing the tariffs on as soon as possible? You know, we have been advocating at the ministers' level, at EU level, that we need to not only to put on the table, because now we have a certain group of the products, they were already, the tariffs increased. So we were advocating that the scope of the products has to be increased. So as soon as possible. I think Lithuania is not the only country. I think together with Poland and other countries and Sweden, we're seeking to increase these tariffs. I mean, we have already 1,000 days of the war, and still Russia is able to export a lot of products to the European Union, and we are still allowing Russia to get a lot of income from our trade. You hope for the larger member states might support the proposal as well? I'm sorry? You hope for the larger member states might support the proposal as well, like Germany and France? Well, I hope so. Minister, has the European Union prepared itself sufficiently for the upcoming new Trump administration? I think we're all preparing. Every day we're thinking about this. So, but I'm getting back. China is going to be the topic that we need all together to address, and it's the right moment. We need to be decisive, fast, and really to start doing things what we have on the table. On the topic of Mercosur, where does Lithuania stand on the negotiation, and what will be your message to the other ministers? I think we need to take into account all the sensitivities of all the member states. Do you have sensibilities? Lithuania, no. What do you think about the possibility to substitute Russian gas with American? Very supportive. I think Lithuania, we were always advocating that this is the option that Europe has to go down. And Lithuania, as you know, we have a floating terminal since 2014. So we were always advocating that this is the way to go. If we want really to substitute LNG gas, so yes, there is Norway that we were doing down the road, but United States, it's really a huge opportunity. So we were very successful, like Lithuania, since 2014, totally switching from the dependence on Russian gas. So we are neither importing neither Russian oil, neither Russian gas, nor Russian electricity. So this is the way to go. And I think that LNG from the United States is the really major factor in helping us to go down the way entire Europe. Will it be possible in terms of price? Well, it depends. Spot market, long-term contracts. I mean, it might be a collection of various contracts, not only United States, but Norway and other suppliers. But this is how to increase the competition in the supply market and also how to increase the substitution for Russian gas. And on China, I just wanted to ask you to elaborate a little bit more. What would you want the EU to do exactly?
Well, we are talking about de-risking, we are talking about strategic decoupling, so we need to start really doing things. All these anti-coercion instruments that we have on the table, we need to start using more widely. Yes, we are using one of them, or several of them, so I think this is one way. Another way, we need to continue down the road of the economic security and trying not to be dependent in the supply chains on various products. And is there a majority in the Council for going towards this direction? I think the geopolitical situation is changing. We all see what China is doing, so hopefully its majority is increasing. And, well, I think that with the new Trump administration we'll have ways, opportunities to strengthen that way. Okay, thank you. Minister, one final question on the tariffs against Russia. Some countries will be pushing for an impact assessment from the Commission. Do you fear this will delay a potential proposal? I think this topic is not a new one. It has already been on the table. Many countries, they were asking for impact assessment since probably beginning of this year or summer. That's fair enough. But there is a big range of the products that might be addressed. So why not to start with the products that are less sensitive or that has a bigger consensus among a bigger member states number? So I think it's potential. Fertilizers, we have our industry here, and we know that this industry under huge pressure, it's dying, like we had with the solar panels 10 years ago. So this is the right moment to go now and to take the measures. And we have really fertilizer producers that are asking us to take the measures. So we need to take the measures. These measures will be the argument of negotiation with the United States. Measures against Russian gas, Russian fertilizer. Well, I don't know. Can I have one last question? Would you still support buying additional LNG from the United States if the United States imposes 20% tariffs on all imports, including imports from the EU? I don't know. Okay. Okay, thank you. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí para celebrar esta reunión ministerial formal de ministros de comercio con el resto de mis colegas europeos. Y hoy vamos a tener una serie de debates que espero que sean interesantes. Vamos a tratar 3 puntos que son interesantes para el Gobierno español. El primero es el futuro de la política comercial de la Unión Europea y cómo podemos, de alguna manera, avanzar en acuerdos comerciales que sean flexibles y pragmáticos y diversificar nuestra presencia en otros mercados, como puede ser Mercosur, que es un acuerdo que nos interesa mucho y estamos empujando activamente desde España, o también con la región ASEAN. En segundo lugar, vamos a tratar sobre el futuro de las relaciones comerciales con la administración americana después de las elecciones, que puede plantearse como un gran reto, pero también hay que dar un enfoque pragmático. Es una administración con la que ya hemos trabajado previamente y es un momento de tender puentes y de continuar trabajando con ellos. Y en tercer lugar, seguimos avanzando en el futuro de la OMC, en su reforma, y evidentemente, dado que el Gobierno español y en general la Unión Europea aprueba un enfoque del multilateralismo basado en reglas, pensamos que es interesante continuar avanzando en el futuro de la OMC. En el acuerdo con el Mercosur, creo que hay esta semana una reunión técnica. Sí. ¿Tienen alguna esperanza de que puedan cerrar el pacto de cara a la cumbre del Mercosur? Sí, en este sentido, como tú bien decías, efectivamente, esperamos que ya se celebre en Brasilia la última ronda de negociación sobre el acuerdo, también que se pueda cerrar el instrumento conjunto durante el mes de noviembre y que se produzcan avances sustanciales en diciembre, efectivamente. ¿Confían en convencer sobre todo a Francia para que levante esa reticencia? Estamos trabajando intensamente con distintos países de la Unión Europea y esperamos que llegue a un buen puerto porque es un acuerdo que realmente es importante para todo el mercado de la Unión Europea. En las relaciones comerciales con Estados Unidos, creo que la Comisión está preparando aranceles en respuesta a los que Estados Unidos puso a las aceitunas de mesa españolas. ¿No es una forma, una declaración de intenciones de iniciar esa relación con la administración Trump, el
Bueno, atacar o imponernos. No es exactamente el proceso. Como sabéis, el tema de los aranceles en relación con la aceituna negra es un proceso que ya empezó en 2018, lleva una serie de años y está dando los pasos correspondientes ante la Organización Mundial del Comercio. Ahora mismo el siguiente paso sería acudir a la OMC de nuevo, al órgano de resolución de disputas, pero bueno, hay que analizar y nosotros en todo caso tenemos un canal de comunicación abierto con la administración americana para buscar una solución pragmática y que sea beneficiosa tanto para nuestros exportadores como para la propia administración americana. En general, las relaciones comerciales con la siguiente administración Trump, ¿cómo cree que pueden desarrollarse? Pues como te decía anteriormente, bueno, es un momento que podemos definir como un reto en estas relaciones comerciales, pero también es una administración con la que ya hemos trabajado. Estados Unidos es un socio comercial y económico y político de primer orden para España y por supuesto que tenemos que tender puentes y trabajar para continuar teniendo esas magníficas relaciones. Es el primer inversor extranjero en nuestro país y por tanto tendremos que tender puentes y trabajar de manera constructiva. ¿Le preocupa la situación de Europa en esas relaciones, teniendo en cuenta la visión que tiene Trump sobre las relaciones con China? ¿Cómo puede afectar esto? Yo creo que la Unión Europea es un mercado muy potente en el ámbito comercial y luego también es un socio fiable y fuerte. Tenemos que definir una voz propia y trabajar en ese sentido para tener unas relaciones equilibradas tanto con Estados Unidos como con China. Sobre Mercosur, ¿espera convencer a Francia a concluir ese acuerdo o piensa que la UE debe concluir ese acuerdo sin Francia? Evidentemente siempre es mejor tener un consenso. Está claro que es difícil de alcanzar, pero nosotros queremos trabajar constructivamente para que ese acuerdo se apruebe y con todos nuestros socios europeos continuaremos trabajando para conseguir el mayor apoyo posible. Minister, a question in English, perhaps? Maybe. I heard that there's going to be a talk on putting tariffs on further Russian products. There's a Swedish proposal, which is very broad. There's a Polish proposal on fertilizers. Is this something that Spain can support? Well, we are analyzing at that moment this proposal. We have to be cautious about that because we have to know how exactly or what exactly is the impact of this proposal, but we are open to analyze and to study this proposal. Yes. Well, what about fertilizers in particular? Do you have the idea that this is a good product to sort of continue with after grain was done already earlier in the year? Well, as I have said, we have to study a little more and to deepen more in the proposal, but we are open to do it. Right. Really. Thank you. Gracias. Bueno. Καλημέρα. Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου, λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο. Η παρατηρούμενη διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχητικές παρατηρούμενες τάσεις κατακαιρματισμού του διεθνούς εμπορίου επιβάλλουν την διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής απάντησης στα ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας και του διεθνούς εμπορίου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διατήρησης ενός ανοιχτού πολυμερούς διεθνούς συστήματος για το εμπόριο, που την ίδια στιγμή όμως θα λαμβάνει υπόψη στα ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, κυρία αυτά που σχετίζονται με την τεχνολογία και τις κρίσιμες υποδομές και πρώτες ύλες, προκειμένου να διασφαλίζουμε τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης για όλους. Ευχαριστώ. What's your position on Mercosur? Is Greece ready to, I mean the EU as a whole, ready to finally conclude the agreement? Greece backs the European efforts, and of course we are ready to move forward with Mercosur. And on Russia and the proposal to increase tariffs on Russian products, where Greece stands and whether you think the fertilizers could be put on the list? Interesting question. In principle, we are not against, but we have first to examine the real impact to the Greek economy.
So you would prefer that there is an impact assessment produced first before the decision is made? Exactly. Okay, and on the U.S., the EU is preparing for the Trump administration. So the question is, what's the position of Greece? Should the EU cooperate? Should the EU rather prepare for a war? What's your stance? Of course, we have to be ready for a proportionate answer, a common European proportionate answer. But at the same time, we have to think that the United States is a traditional trading ally, so we have to balance these two things, and I'm optimistic. Yeah. And China, we heard that there are some countries which want the EU to be tougher on China, to use more tools to push back on Chinese unfair trade practices. What's your position on it? Again, we have to try to come up with a common understanding and a common European position. I think issues with China are a little bit more complicated. Okay, thank you. Thanks so much. Hello everyone. Where do you want me? Here, closer? That's good. All right. Hello everyone. So today during the Trade Council we'll be having an important discussion about the future of EU-U.S. relations. Also, I don't think we'll be only discussing trade, and the Polish position is quite clear. We need the transatlantic dimension, both for our economic prosperity, but also for our security. So even though we've heard from the new administration of their plans, we think that the EU needs to remain united, but what we also need to be proactive in proposing solutions to the US administration. So we're very hopeful that today, during the Council, we'll be able to build this unity. We know that the new administration might try to give presents to some member states, and I think it's in the interest of all of Europe to be united and to present our interests to the new administration. We also understand that there are some specific issues in some member states, and I hope that also other member states will be able to understand those sensitivities. So that's one issue that I think we'll be having on the agenda today that will be very important. The other issue I wanted to raise is the Swedish proposal to find better ways to stop the inflow of goods from Russia to Europe. And we very much support this initiative. And I wanted us to particularly focus on the import of Russian and Belarusian fertilizers, which have increased after Russia's invasion of Ukraine. So we're not talking about a stable level of imports. We're actually talking about an increase, double-digit increase. And this is something that absolutely has to stop. This is something directly linked to Russian gas. This is directly linked to financing the Russian war machine. So we are very hopeful that other member states will understand this position of Poland, but of also other member states, and that we'll be able to find a solution soon or during the upcoming Polish presidency. Thank you. Minister, the Swedish proposal was quite a bit broader about the tariffs on Russian products. Are they fine with you focusing on fertilizer in particular? We're absolutely fine with the Swedish proposal. Again, we have our sensitivities. I think every member state does. But still, we believe that there's a possible solution that will be acceptable to everyone. For us, the fertilizer situation is simply the most striking, I would say. So it's not that our proposal is against the Swedish proposal, not at all. We just wanted member states to focus on this particular aspect. No, I don't think so. It's actually we're in discussions with Stockholm, and I think we are able to support each other. So it's absolutely not an idea to distract anyone. We're just pinpointing a very specific issue. Let's say, do you have the support of the Big Four countries in this as well?
we're discussing this, and that's why we're having councils like today to have those discussions. At a certain point, you just have to come up with a proposal, and then you have a discussion. Minister, on the Mercosur, Minister. Come up with a proposal. What's your expectation on that? What would you like to see? We are hopeful that we'll see a proposal very soon next year. But this will also very much depend on the discussion that we'll be having today. So what kind of solutions do you have in mind that the European Union should propose to the new U.S. government? Well, again, we need to be a bit more positive. I think everybody focused on the gloomy picture, and I think there are areas where we can actually cooperate with the new U.S. administration. One of those ideas is the import of LNG. From the U.S. This is something that we would all benefit from. But also we feel in Poland that there's a possibility of cooperation with the U.S. on China. As you very well know, we had a discussion internally in the EU on tariffs on Chinese EVs, and Poland was very much active and in favor of those tariffs, and we hope that on China, even though I don't think we'll agree 100% with the U.S. administration, but there's a potential for cooperation. Last but not least, I think we need to discuss security. It's quite obvious that some member states spend quite a lot on defense equipment, and we need to have those discussions with the U.S. as well. So Mercosur, Minister. Excuse me? So we appreciate the geopolitical possibilities that this deal provides. We appreciate the possible economic positive outlook. However, our farmers have made it very clear to the Polish government that they fear imports from Mercosur countries. So we are open to finding solutions, but we also feel that European integration needs social support. So if we do it against large groups in our member states, this will not be a positive outcome for European integration. So we're trying to find solutions right now. Against the deal at this point, we're not voting, so I won't respond to your question. Would imposing ban for Russian LNG help in negotiation with the United States? Well, possibly, but at this point I'm not sure I'm able to discuss this story. How unified is the position of member states on how to respond to Trump tariffs? I think we all need the need for unity. That's quite clear. And when I've heard other ministers speaking, they've all mentioned that we need to cooperate internally. And truly, I believe there are certain aspects where we can actually come up with a positive proposal that will be beneficial to most of member states in the EU. Right. Are there certain industries that should be focused now against the backdrop? About the future of the trade policies in the EU and also... Well, absolutely there are, and I think it's quite clear that additional tariffs on the European economy would be a burden for everyone in Europe. So I think the economic impact would be huge, both on the EU but also on the U.S. side. But I don't want to name specific sectors. I think this would be a challenge for the whole European economy. Right. Thank you so much. Have a good day. Morgen,
Schönen guten Morgen. Die Handelspolitik wird heute natürlich großes Thema sein, insbesondere nach den US-Wahlen im Rat. Es sind keine einfachen Zeiten für den Welthandel. Wir haben eine weltwirtschaftliche Schwäche und gleichzeitig sehen wir eine Fragmentierung in gewissen Bereichen des Welthandels. Handelsbarrieren werden raufgezogen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute auch das verteidigen, was Europa wichtig ist. Das sind funktionierende Welthandelsordnungen, die WTO, gleichzeitig natürlich funktionierende und faire Handelsabkommen und niedrige Zölle. Das ist insbesondere für Österreich ganz entscheidend, ein mittelgroßes Land mit einer starken Exportorientierung. Und ich werde mich heute nicht dafür aussprechen, dass die Handelspolitik kein Spielplatz für machtpolitische Interessen sein kann. Das ist wichtig, weltpolitisch gesehen. Und dafür aussprechen, dass wir auch mit den USA zu Lösungen kommen, zum Dialog kommen, damit nicht Handelskonflikte entstehen und damit dann beide Seiten schwächer gestellt sind. Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner Österreichs. Insofern ist es wichtig, hier den Dialog zu führen und aber sich auch vorzubereiten, nicht naiv zu sein auf mögliche Aktionen von Seiten der USA. Bitte. Herr Kocher, welche Strategie ist denn die beste, um mit Donald Trump umzugehen? Aktuell scheint es ja, man hat gegen Zölle in den Schubladen, braucht es nicht eher eine Strategie der Deeskalation gegenüber Donald Trump? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ganz klar formulieren, dass beide Seiten von einem Handelskonflikt nicht profitieren können. Es ist so, dass Europa mehr Waren in die USA exportiert, das heißt durch Zölle auf Waren betroffen wäre. Umgekehrt sind Dienstleistungsexporte aus den USA für die USA wichtig nach Europa. Das heißt, wenn es da Beschränkungen gibt, dann sind die USA betroffen. Also keiner profitiert davon. Ich glaube, es ist klar und wichtig, darauf hinzuweisen. Und dann geht es darum, natürlich zu schauen, wie findet man Lösungen für anstehende Probleme. Es gibt ja neben der Handelspolitik, was Zölle betrifft, viele Handelshemmnisse, die wir haben, die zum Beispiel entstehen durch politische Maßnahmen, wie auf der US-Seite der IRA, der Inflation Reduction Act, auf der europäischen Seite die Klimapolitik. Also es geht darum, den Dialog zu suchen, zu erklären. Und dafür werde ich mich heute einsetzen. Dafür wird sich auch die Europäische Kommission einsetzen. Wie einig sind sich denn die Europäer beim handelspolitischen Umgang mit Donald Trump? Aus meiner Sicht relativ einig. Es ist klar, dass Europa seine Interessen vertritt. Es ist klar, dass Europa auf der weltpolitischen Bühne, gerade wenn es um die Welthandelsorganisation, die WTO geht, sich für eine starke Handelsordnung einsetzt. Das war immer so. Europa ist ein insgesamt exportorientierter Kontinent, aber eben nicht nur zum Vorteil von Europa. Es ist immer so, dass viele Leute glauben, da ist eine Nullsummenlogik dahinter. Wenn Handel funktioniert, profitieren immer beide Seiten, die beteiligt sind. Und du brauchst Rahmenbedingungen, die eben das dann garantieren. Und die WTO ist so eine funktionierende Organisation, die diese Rahmenbedingungen herstellt. Stichwort Gegenzölle. Wird da heute diskutiert werden, auf was es denn Gegenzölle geben könnte? Das wird sicher nicht diskutiert werden. Es wird heute generell gesprochen werden über mögliche Reaktionen. Die Kommission wird sich vorbereiten auf verschiedene Szenarien. Aber wichtig wird sein, natürlich, wie gesagt, den Dialog zu suchen. Es gibt ja auch Dialogforen, die funktionieren. Das TTC, das Komitee, das sich mit den Handelsfragen beschäftigt. Wir sollen das verstärken, diese Dialoge, und schauen, wo gibt es Möglichkeiten, dass die Konfliktpunkte, die existieren auf beiden Seiten, ausgeräumt werden, ohne dass wir draufdoppeln und uns gegenseitig hochlizitieren. Was sind denn die Lehren aus der ersten Amtszeit von Trump, die man jetzt vielleicht anwenden kann? Aus meiner Sicht ist klar, dass wir einfach diesen Austausch, den es geben muss, diesen Dialog führen müssen. Das war auch schon in der ersten Amtszeit. Und zweitens aber auch klar benennen, wo sind jeweils die Interessen und wo sind jeweils auch die Betroffenheiten des jeweiligen anderen. Ein gewisser transaktionaler Ansatz, wo es darum geht, was kann ich tun, damit beide Seiten besser gestellt sind. Letzte Frage noch, Mercosur. Da wurde teilweise in Medien berichtet, dass das noch im Dezember vor den Rat kommen soll. Wie ist da die Lage und wie erwarten Sie sich da heute Diskussionen? Mercosur wird als Teil einer größeren Diskussion über andere Handelsabkommen, die gerade verhandelt werden, möglicherweise angesprochen werden. Was dann tatsächlich passiert, wissen wir noch nicht im Dezember. Das würde auch noch eine Zeit lang dauern. Also wenn es eine politische Einigung gäbe zwischen den beiden Regionen, dann dauert das Ganze einige Monate, das sogenannte Legal Scrubbing und die Vorbereitung. Das heißt, die Entscheidung darüber würde erst frühestens im Frühjahr möglich sein. Österreich hat eine klare Position. Es gibt einen Parlamentsbeschluss,
der bindend ist. Ich habe mich aber immer dafür ausgesprochen, dass wir angesichts der geänderten Zeit und angesichts der Tatsache, dass es Verhandlungen gibt über wichtige Punkte, uns anschauen sollten, was am Schluss im Dokument steht, wenn es ein Dokument gibt. Und es ist klar, es muss Fortschritte geben bei dem Schutz des Regenwaldes und es muss Sicherheitsklauseln geben und Unterstützung für die betroffenen Bauern, für die Landwirte. Und das sind die Voraussetzungen dafür, dass man nochmal diskutiert über die österreichische Position. Das müsste dann klarerweise auch der österreichische Nationalrat, das Parlament machen und die österreichische Regierung. Aber jetzt warten wir ab, bis ein Dokument vorliegt. Wir werden sehen, ob das passiert und dann kann man darüber diskutieren. Danke. Herr Minister, waren Sie überrascht vielleicht mit der Nomination von Howard Lutnick als Kommerzminister in den USA? Ich glaube, es gab einige Gerüchte, dass jemand anderer Handelsminister werden könnte. Das war also etwas überraschend, aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, den ich vorher angesprochen habe, dass wir im Dialog bleiben und dass wir klar unsere Interessen aus europäischer Sicht benennen. Beschauen Sie weitere Zölle auf russische Produkte, die nach der EU reinkommen? Wir müssen, glaube ich, klar unterscheiden zwischen dem Sanktionsregime und der Handelspolitik. Und eine Vermischung muss gut argumentierbar sein aus meiner Sicht, weil die Handelspolitik anderen Regeln folgt. Und es gibt eine Reihe von Sanktionspaketen. Es wird im nächsten Jahr ein nächstes Sanktionspaket geben. Und in dem Rahmen, glaube ich, kann man alles diskutieren. Die Handelspolitik sollte nicht als Schwert in einer Konfliktsituation benutzt werden, wenn man nicht eine gute Argumentation dafür hat. Aber zum Beispiel also ich weiß das deutsche Wort, gerade nicht der Fertilizer, das gibt es viele, also große Wachs in der Import in der EU. Da gibt es doch eine gute Grund, da vielleicht Zölle aufzubauen. Soweit ich weiß, prüft gerade die Europäische Kommission, welche Folgen das hätte. Das finde ich richtig. Es geht einfach darum, dass wir Schritt für Schritt überlegen, was wirkt in der Sanktionspolitik gut. Wenn das die Sanktionspolitik unterstützt, dann ist das ein Vorschlag, den man sich genau anschauen muss. Aber es muss wirklich wirksam sein und deswegen ist es wichtig, eine Prüfung herbeizuführen. Das macht die Kommission und danach kann man diskutieren. Herr Minister, eine Frage noch. Inwiefern kann die EU möglicherweise auch mit den USA zusammen eine gemeinsame Linie finden im Umgang mit China? Es wird wichtig sein, dass wir im transatlantischen Verhältnis auch das Verhältnis zu China klären. Und da geht es um natürlich die Zusammenarbeit, wenn es um WTO-Regeln geht. Da geht es aber auch natürlich um die Frage, wie wir mit zum Beispiel Technologieentwicklung umgehen. Da wird es auch davon abhängen, wie sich China verhält. Und ich glaube, Europa ist in einer ganz wichtigen Position. Wir sind unserer Stärke da gar nicht bewusst. Ich glaube, es ist klar, dass wir als Europa eine starke Position haben, hier unsere Interessen auch klar benennen sollten und mit beiden Seiten natürlich im Dialog bleiben. Aber es ist klar auch, dass da in den nächsten Jahren ganz entscheidende Momente stattfinden werden. Die USA wenden sich stärker von China ab. In Europa gibt es Diskussionen darüber, wie wir mit unserem Handelsverhältnis mit China umgehen. Die Zölle auf batterieelektrische Fahrzeuge sind ein Teil dieser Diskussion, aber es ist eine größere geopolitische Diskussion. Aber Europa hat eine wirtschaftliche Stärke, die in dem Zusammenhang auch entscheidend ist. Und dieser wirtschaftlichen Stärke sollten wir uns bewusst sein. Trump plant einen ziemlich harten Kurs gegen China. Glauben Sie, das könnte ihn beschwichtigen, wenn die EU da mitzieht, in Anbetracht möglicher Strafzölle gegen die EU? Das, glaube ich, ist noch Spekulation. Also es ist, wir sprechen sehr viel über die neue Administration in den USA. Noch sind nicht einmal alle Ämter besetzt dort. Der Präsident hat noch nicht seine Arbeit aufgenommen. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, es gab einen polarisierenden Wahlkampf in den USA. Auch bei den Zöllen ist noch nichts ausgemacht. Es gab natürlich Aussagen in diesem Wahlkampf. Aber wir wissen, in Wahlkämpfen werden oft Dinge überspitzt. Und was dann wirklich passiert, ist eine andere Sache. Ich spreche mich also dafür aus, dass wir erstmal abwarten, was in den USA passiert. Wenn es klare, auch politische Festlegungen gibt, dann kann man die diskutieren. Danke sehr. Danke. Senate Minister speaking, they all mentioned that we need to coordinate and truly, I believe there are certain aspects where we can actually come up. Oh, good morning. Interesting to be here in European Union. There's lots happening in the trade policies
recently, so we are looking forward to speak about the future of the trade policies in the EU and also, of course, what's going to happen now after U.S. elections and how our trade relationship will continue to grow. Thank you. I think the economic impact would be huge, both on the EU but. Bonjour, journée importante, on va parler du Mercosur, peut-être pas si sourd que ça le Mercosur pour l'instant, avec des garanties que l'on doit avoir, que pour l'instant on n'a pas encore. Alors on parle beaucoup, on a un document sur la protection des agriculteurs, c'est sûr que c'est important, mais je pense qu'avant tout aussi c'est la confiance des consommateurs et avec des règles qui doivent être un level playing field. Donc des discussions importantes, mais surtout pas de se fermer non plus au commerce extérieur. Avec l'élection de Donald Trump, on sait que ce sera aussi un nouveau moment, qu'on risque d'avoir des situations plus délicates au niveau des relations commerciales avec les États-Unis. Et donc de ne pas s'isoler, parce que si on pense qu'on peut s'en sortir tout seul et qu'il n'y a que les produits européens, on arrête le marché et les échanges internationaux. Et s'il n'y a plus de commerce international, on sera aussi un peu dans une situation problématique. Mais comme je vous l'ai dit, un Mercosur pas si sourd que ça. Voilà, bonne journée. Good morning. Looking forward for today's council meetings. There are a number of important items on agenda. We will be discussing the future of EU trade policy with a focus on ongoing trade negotiations and keeping the openness towards the world and developing further our network of free trade agreements is important as it provides new export opportunities and also diversification of supplies for our economy and helps to strengthen our economy and resilience. We will also discuss the EU-U.S. trade relations, state of play and possible ways forward. In any case, it's clear that U.S. is our strategic ally, so it's important to continue close engagement, especially in current geopolitical situation, and also EU and US has the largest trade and investment relationships in the world, so it's lots of stake economically. So from the EU side, we'll be ready to continue constructive engagement with the US. Since this week marks 1,000 days since Russia started its full-scale war against Ukraine, we will be also discussing what further steps can be done through the trade policy to put pressure on the aggressor Russia and how to further decouple from Russian economy. Thank you. On Mercosur, do you think that the EU is now ready to finally conclude the agreement by the end of this year? Well, in any case, negotiations with Mercosur are ongoing. We are making progress. I would not be putting specific deadlines right now. Well, this is exactly the topic we are going to discuss with ministers. As I said, state of play, our possible further steps in relations with the US. As I was saying, from our side, we are definitely interested to continue constructive and productive engagement with US, and that is going to be our approach also with the Trump administration. But of course, we are aware of the statements of Trump concerning possible introduction of tariffs. Of course, we'll have to see and we'll have to discuss with the ministers what potential EU reaction should be also in this kind of scenario. And on China, could you maybe say where you are right now in these negotiations on the alternative solution to the EV's duties? Well, indeed, those negotiations are also ongoing. We also had made substantial progress on a number of technical issues, and our team, DG Trade team, was recently in Beijing. But there are also important outstanding issues. So what is important for EU side, if we are
having these discussions, these negotiations, that the level of protection of EU market and removal of distortive effect of Chinese subsidies in the EU market has to be equivalent, whether it's through tariffs or through minimum import prices. So that's an important parameter for us. Nicosia, you mentioned some progress. Can you be more specific? Well, since those are ongoing negotiations, I cannot now go in much further detail. Thank you. Thank you. Ich fange auf Deutsch an und danach. So I start in German and if there are some English questions, I'm fine. Dieser Handelsministerrat ist ein wichtiger, weil er zeitlich genau zwischen die amerikanische Wahl und dem vermutlich dann ja bald Neustart der Europäischen Kommission fällt. Und so werden die Themen sicherlich heute auch besprochen werden. Wir leben in einer Welt, wo sich die offene Globalisierung zunehmend in eine abgeschlossene Handelssphärenpolitik entwickelt. Das ist schlecht für Europa, es ist schlecht für Deutschland und es ist schlecht für die Menschen in der Welt, weil dadurch die Produkte teurer werden und die arbeitsteilige Globalisierung leidet. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass die amerikanische Seite versteht, dass wir stärker und besser sind und unsere Volkswirtschaften stärker und besser werden, wenn wir kooperieren und nicht gegeneinander arbeiten. Und die amerikanische Seite dann auch versteht, dass wenn wir gegeneinander arbeiten, es auch für die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher, für die amerikanische Wirtschaft schlechter, weil teurer wird. Europa wiederum hat ein eigenes Interesse, mehr und weitere Handelsabkommen abzuschließen. Das betrifft vor allem jetzt das ja quasi fertige Mercosur-Abkommen, das in den letzten Monaten und Jahren der Verhandlung noch mal deutlich nachhaltiger und besser geworden ist. Es wäre die richtige Antwort auf diese Tendenz zu Abschließung und Zöllen und Handelsbarrieren, dieses Abkommen jetzt zu finalisieren. Und drittens muss Europa sich selber klar machen, dass es geschlossen und einig agieren muss und einig agieren soll. Das ist im Interesse von all den Mitgliedstaaten, dass wir uns nicht spalten lassen. Das heißt, aus dieser Phase des Übergangs stärker und geschlossener und entschlossener hervorgehen. Das ist, würde ich sagen, ein europäischer Imperativ. So werde ich heute auf der Handelsministerkonferenz reden. Herr Habeck, eine Frage. Braucht es nicht auch, es ist die ganze Zeit die Rede von Gegenzöllen, die in den Schubladen der Kommission liegen, braucht es nicht auch eine handelspolitische Strategie der Deeskalation gegenüber Trump? So wirkt es ja, wie wenn wir in einen geplanten Handelskrieg gehen. Keiner kann Interesse haben, das habe ich ja gerade gesagt, an einem Handelskonflikt mit den USA. Aber sich in den Staub zu werfen, wäre eben auch falsch. Der europäische Binnenmarkt ist für die amerikanische Wirtschaft genauso wichtig wie der amerikanische Markt für Europa. Das muss den Amerikanern klar sein. Wenn man Zölle erhebt, werden die Produkte im eigenen Land teurer. Die Inflation steigt. Daran kann eigentlich niemand ein Interesse haben. Deswegen setze ich noch darauf, dass die Kraft des besseren Argumentes dort gehört wird und sich dann auch durchsetzt. Aber in einem Modus des Duckmäusertums zu agieren, wäre auch falsch, denn die Argumente, aber auch die eigene Stärke sind doch so groß, dass man selbstbewusst auftreten kann. Auf welche Industrien sollte denn dabei ein besonderes Augenmerk gelegt werden, wenn es darum geht, diese jetzt stärken zu müssen, auch vor dem Hintergrund einer neuen Trump-Regierung? Erst einmal werbe ich dafür, dass wir bei zukünftigen Handelsabkommen flexibel und pragmatisch agieren. Weil Sie von Industrien sprachen, gerade da sollte ein Schwerpunkt sein, während der Bereich der Landwirtschaft häufig zu ewig langen Verhandlungen führt und ganz häufig zu unlösbaren Konflikten. Ich habe das mit meinem indischen Kollegen beredet, im digitalen Bereich, da ist sehr viel möglich, da könnte man Zölle runternehmen und beide Länder oder beide Wirtschaftsregionen würden profitieren. Wenn Sie die europäische Landwirtschaft und die indische Landwirtschaft vergleichen, das wird nicht funktionieren. Wir sind hier durchindustrialisiert, auch in der Landwirtschaft, und dort haben die Bauern drei Kühe und 2 Hühner. Und das kann man nicht in einen Wettbewerbsraum bringen.
Das kann wiederum anders, sagen wir, mit Australien sein. Aber man muss pragmatisch vorgehen und nicht immer versuchen, Comprehensive Agreements zu machen, also alles zu machen. Und wir machen Abkommen nur dann, wenn wirklich bis zu kulturellen Dienstleistungen alles geeint ist. Das führt zu diesen 20-jährigen Verhandlungen, wie jetzt bei Mercosur, und Indien sind ja auch schon knapp 15 Jahre, glaube ich, wird da verhandelt. Also insofern würde ich tatsächlich erstmal dazu raten, uns selbst dazu raten, dass wir nicht wie bisher europäische Linie es war, immer versuchen, alles zu machen, sondern das zu nehmen, was konkret geht und darauf aufbauend dann vielleicht weiterzumachen. Und Industriepolitik bietet sich da gerade vor allem an. Herr Habeck, waren Sie überrascht vielleicht über die Nomination von Howard Lutnick als Kommerzminister in der EU? Die Nominierung der kommenden Minister in den USA ist voller Überraschung. Also da ist jeder Tag ein neuer. Trump ist dafür bekannt, ziemlich unberechenbar zu agieren. Inwiefern ist die EU überhaupt in der Lage, geschlossen und auch schnell auf mögliche Trumps Forderungen oder Beschlüsse auch einzugehen? Wie stark die Europäische Union ist, hat sich immer wieder bewiesen und immer wieder teilweise überraschend bewiesen. In jeder Krisensituation hat Europa gezeigt, dass es kann, wenn es muss, und zwar erstaunliche Leistung vollbringen kann. Und die politische Frage ist jetzt, kann Europa auch, weil es will, aus eigener intrinsischer Motivation heraus. Die gesamte Weltlage spricht dafür, dass Europa sich zusammenreißt, dass weitere Rechte europäisch vertreten werden. Die Investitionskontrollen beispielsweise bieten sich gerade dazu an, dass wir nicht einen Wettbewerb zwischen, sagen wir, Hafeninfrastrukturen oder Flughäfen haben, dass die einen sagen, komm, lass mal die einen da investieren und wir andere sagen, das machen wir lieber nicht wegen Sicherheitsinteressen. Das sollte systematisiert und harmonisiert werden. Heißt aber natürlich, dass die Mitgliedstaaten selber sich in den europäischen Geist und in die europäische Sache stellen. Für Deutschland werbe ich dafür, dass das genauso passiert. Und dann kann Europa sehr robust in dem internationalen Geschäft auftreten. Wie einig ist sich denn Europa handelspolitisch gegenüber Trump? Und gibt es nicht die Gefahr, dass jemand wie Viktor Orban auch handelspolitisch mit Trump, den er sehr gut kennt, ausschert? Ja, die Gefahr besteht natürlich. 27 Mitgliedstaaten haben jeweils ihre unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Aufstellungen. Einige sind sehr handelsbasiert, andere weniger. Einige sehen, dass sich immer stärker mit Wirtschafts- und Handelspolitik Macht- und Einflussinteressen verbinden, und zwar gegen die Interessen von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit häufig. Also Handelspolitik, Energiepolitik, das ist ja nicht neutraler Austausch von Waren mehr, sondern das hat Deutschland auf die schmerzhafte Art gelernt. Sie werden teilweise als Waffen oder für Interessen zumindest eingesetzt, und andere blicken darüber hinweg. Also insofern, das ist eine Aufgabe. Wenn es so einfach wäre, müssten wir diese ganzen Drähte gar nicht haben. Aber aus meiner Sicht ist die allgemeine Ausrichtung völlig klar in ihrer Notwendigkeit. Wir haben ein Interesse an einer offenen Handelspolitik. Also dass Wirtschaftsräume miteinander im Kontakt stehen und damit auch, wie es mal gedacht war, politische Barrieren überwunden werden. Um dieses Interesse durchzusetzen, muss Europa mit einer Stimme sprechen. Das wiederum bedeutet, dass die Länder, die von Europa profitieren, und das sind alle, auch Ungarn, für Europa sich in den Dienst der Sache nehmen lassen. Und wenn man entlang dieser Linie denkt, dann ist eigentlich relativ klar, wie die nächsten Züge auf dem Schachbrett erfolgen müssen. Vielen Dank. Wir müssen weiter. Mit Blick auf So, wenn man eine Frage noch und dann eine auf Englisch und dann gehen wir weiter. Okay? Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf, haben Sie eine Präferenz, gegen wen Sie lieber antreten würden? Pistorius oder Scholz? Nein, ich trete auch gar nicht gegen jemanden an, sondern für uns und für mich. Also das ist sozusagen meine politische Linie seit Anbeginn der Zeiten an, dass ich gut über uns rede und über unsere Projekte und nicht schlecht über die anderen. Does Germany support the Swedish proposal to increase tariffs on Russian imports? To what? To increase tariffs on Russian imports. Does Germany support this proposal from Sweden and other countries? Sorry, I haven't got it. Which imports? The Russia, from Russia. Russia imports? Das hört auf russische Importe. Aber das Handelspolitisch gegen Russland vorzugehen. So, in general, I can say that we have the sanction system intact. There are circumventions of the sanctions clearly to be seen from other countries, and we have to close these loopholes. We have to do it, I would say, immediately, and make this part of our foreign politics. Other sanctions are possible. Tariffs are in between, I would say. If it's not a sanction system, then tariffs might be an option. But my
personal and political view is clear. We have decided not to fuel Putin's war by buying Russian products or helping the system to stay stable and continue its attack on Ukraine. And this is the way we should continue also in the future. Poland Thank you very much. says that fertilizers. En vinter i Bruxelles. Ja. Panikken har meldt sig på grund af 2 mm sne. Ja. Nå. Vi skal jo snakke Mercosur i dag. Det er da rigtigt, ja. Og det er en kontroversiel sag hernede. Hvad synes Danmark om den her aftale? Jamen, vi er varme tilhængere. Altså, generelt så synes vi, at vi skal se at få lukket de frihandelsaftaler, der er i proces rundt omkring. Det har vi ment altid, og der er ingen grund til ikke at mene det nu med større styrke. Vi har vundet al vores velstand ved at sammenhandle med resten af verden. Europa har en stærk position som handelsblok, ikke? Og den skal vi da bruge til at diversificere vores handelskanaler. Der er jo sket noget med globalisering, og der har været alt for ensrettede handelsvarer, ikke? Og der har været for stor Kina-afhængighed, så det ville være klogt oven på alt det, vi har lært fra covid-19, og i øvrigt også geopolitisk, og få nogle flere partnere. Så vi er varme tilhængere af, at vi får lukket nogle aftaler. Hvad er fordelen for Danmark? Hvad fordelen for Danmark er? Jamen altså, tag et kig på det danske samfund. Altså, vi er et af verdens rigeste samfund, og det er vi jo blevet på nogle få generationer, og det er vi blevet i kraft af, at vi har sammenhandlet med resten af verden. Det er jo det, der har gjort os rige. Og derfor har vi en interesse i, at vi har nogle gode handelsrelationer med lande ude i verden. Og ja, det synes jeg egentlig er ret indlysende. De danske landmænd er til gengæld ikke særlig glade for den her aftale og bange for, at det her vil lede til en øget pres på dem i en i forvejen presset situation. Der står du slet ikke deres bekymringer for, om der kommer flere landbrugsvarer ind fra en meget stor landbrugsproducent. Jamen, det går jo begge veje. Altså, det er klart, man kan altid blive bange for konkurrence. Altså, og på nogle måder ville verden jo være lettere, hvis den ikke var der. Men altså, vi ville alle sammen være et fattigere sted, ikke? Altså, al historisk erfaring viser, at vi har en industri og i øvrigt et landbrug og en befolkning, som er så skarpe, at vi godt kan begå os i en ligeværdig konkurrence. Og det er jo det, der er afgørende, når man laver de her handelsaftaler, at det er rammet ordentligt ind, ikke? Der er et stor bekymring for det her i Frankrig, hvor vi også ser en forholdsvis svag regering. Er det en god idé at prøve på at tvinge den her aftale igennem på et tidspunkt, hvor der også er så stor ustabilitet politisk, og det her faktisk kan være en medvirkende faktor til at skabe endnu mere ustabilitet? Altså tvinge igennem. Altså Europa er jo demokrati, og der er nogle procedurer for, hvordan man vedtager den type aftaler. Der skal jo kvalificeret flertal til. Helt ærligt, det her projekt har taget foreløbig 25 år. Og det bør snart konkluderes. Vi står også i en situation, hvor der er valgt en ny amerikansk præsident, som gør sig forskellige tanker om tariffer og handelsbarrierer. Vi ved ikke, hvor det ender. Vi håber, det ender godt. Men det er bare klogt af Europa at bruge vores
indkøbsmagt, om du vil, til at få lavet nogle strategiske alliancer rundt omkring i verden. Ikke? Så det er vores position, men jeg kender godt den franske. Hvad er lige netop det her i forhold til Trump og hans tariffer? Hvad skal Europas svar være på det? Ursula von der Leyen har åbnet lidt for, at man måske kunne købe noget mere gas i USA og ændre handelsbalancen på den måde, men der er også tale om, at der vil komme tariffer fra europæisk side. Hvad er vejen frem på det? Jamen det er klart, at Europa er nødt til at bringe sig et sted hen, hvor man kan returnere den her serv, hvis den kommer. Og vi ved jo ikke, om den kommer og hvordan den kommer. Og det bedste ville selvfølgelig være, hvis den kunne returneres positivt. Altså en handelsbarriere mellem USA og Europa er ingens interesse. Det vil kun gøre både Europa og USA mere udfordret. Det kan også risikere at puste til noget inflation, så det er ikke vores interesse. Det er det jo heller ikke værdipolitisk, og det er noget, vi glemmer, når vi snakker sammenhandel, fordi der er ingen tvivl om, at vi lever i en verden, som er under forandring. Altså, jeg har sagt det mange gange før, Europa fylder 30% af den globale økonomi for en generation siden, nu fylder vi 16%, om 20 år fylder vi 12%. Vi bliver mindre og mindre, og det samme gælder for så vidt USA i forhold til voksne økonomier rundt omkring i verden. Og vi deler værdier med amerikanerne, så det forhold, at vi slog pjalterne sammen og handlede med hinanden og udviklede vores industrier og innoverede, det vil gøre både USA og Europa rigere, og det vil også gøre, at den hovedrolle, som Europa og USA har spillet i verden siden 2. verdenskrig, den kunne opretholdes en stund endnu. Så det burde være sådan, men jeg er jo ikke præsident i USA, og kommer der tariffer, så skal Europa selvfølgelig respondere på det. Det bedste vil jo være, hvis det kan håndteres positivt, og det er også sådan, jeg aflæser kommissionsformandens tanker om LNG-gas blandt andet. Altså, kan vi tilbyde USA noget positivt for at undgå, at vi bygger de her barrierer op? Det vil være det bedste. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må Europa selvfølgelig give et gensvar. Altså, vi kan jo ikke bare leve efter devisen, at vi vender den anden kind til. Hvad kan I konkret gøre nu? Altså, fordi hvis man kan, hvordan forbereder man sig på noget, man ikke aner, hvordan man kommer til at se ud fra landet? Det gør man jo ved at række ud, og det vil jeg da tro, at kommissionen også gør. Havde en samtale med den nye høje repræsentant her i mandags, der var her sidst. Og nu er kommissionen heldigvis faldet på plads, må jeg forstå, i går i parlamentet, så nu har folk fået deres stjerner på skuldrene, og vi kan jo også begynde at se, hvem der får stjerner på skuldrene i USA. Og jeg går ud fra, at man allerede nu søger dialogen. Det er også, hvad vi forsøger at gøre bilateralt. Ikke? Men den amerikanske præsident kan jo ikke handle, før han sidder i det ovale kontor. Efter Trumps valgsejr, der har du understreget, at han faktisk lytter til argumenter. Hvad er din tolkning af, hvad det egentlig er, han er ude på her? Er han egentlig bare ude på at få udlignet hans underskud, som han ser det, mellem Europa og USA? Eller vil han noget mere? Er han mere, hvad kan man sige, konfliktsøgende med de her tolvtariffer? Hvad er din tolkning? Nej, men jeg er slet ikke i tvivl om, også fra da han var der sidst. Altså, han er meget fokuseret på de der handelsbalancer. Det er han, og det må man jo så tage en dialog om. En del af den dialog handler i virkeligheden også om at løfte, kan man sige, oplysningsniveauet, ikke? Fordi vi har for eksempel et overskud på vores handelsbalance med USA, men det dækker jo for en stor dels vedkommende over varer, der slet ikke krydser grænsen, men altså er danske virksomheder i USA, som producerer og skaber arbejdspladser. Så det er jo også til benefice for Amerika, ikke? Så en del af det her i alle menneskelige relationer, også mellem lande, det er selvfølgelig at forklare sig, ikke? Og hvis man tager Danmark, som har et stort overskud med USA, så bidrager vi i den grad positivt til amerikansk økonomi. Er der andre steder end gas, vi kunne købe? Altså for eksempel forsvars, vi står over for en stor oprustning. Kunne der være andre steder, hvor vi kunne udligne den her? Jamen det gør vi jo allerede, og det tror jeg er en af de ting, der også er værd at få understreget, og som er en forskel mellem den første Trump og den anden Trump. Da Trump var præsident første gang, der var der jo stort set ingen europæiske lande, der levede op til NATO-målsætningerne. Nu er det flertallet af NATO-landene. Danmark er oppe på 2,37% af BNP, og meget af det her dækker jo over materielanskaffelser, hvor der slog USA på en del af det. Ikke? Så det, at vi får brug for at styrke NATO-alliancen, som jo også er en amerikansk fordring, det kaster jo også industriarbejdspladser af sig, og det gælder jo både i USA og i Europa. Ikke? Hvis man tager nogle af de store danske investeringer i F-35, så er det jo også til benefice for den amerikanske økonomi. Ikke? Så
Det er jo bare endnu et eksempel på, hvordan vi transatlantisk sådan set kan berige hinanden, både ved at sikre, at vi får mere styr på vores egen sikkerhed, men også afledt af det at skabe innovation og industriudvikling. Når du ser Trumps udnævnelser, er det så noget, der giver dig mere ro i maven som dansker og europæer, eller det modsatte? Jamen, jeg skal ikke stå og kommentere på enkelte udnævnelser. Altså, jeg har fuldstændig respekt for det amerikanske demokrati, og de har valgt en ny præsident, og den der har gjort med ret stor marken, og han sætter sit hold, og så kører nogle processer for det, og det skal også godkendes i deres parlament, og så samarbejder vi med dem, der er, og det har vi jo gjort før. Og på den måde er der sådan lidt déjà vu over det her interview, ikke? Og jeg minder bare om, at i den periode, hvor Trump var præsident første gang, der udviklede vores relation sig på den måde, at USA løftede sig til at blive vores største eksportmarked. Og det var egentlig i en situation, hvor man også snakkede tariffer og handelskrig potentielt, ikke? Men altså virkeligheden var noget andet. USA flyttede sig og slog Tyskland som vores største eksportmarked i den periode. Ikke? Sådan er der så mange paradokser. Minister, if you would mind a question in English, perhaps. Yes. Were you surprised by Howard Lutnick's nomination for Commerce Secretary in the USA? I'm not surprised by anything. I just responded to that, not particularly that question, but something similar. I mean, it's up to the president to appoint his ministers. But he was, of course, I mean, he was not the name that was zooming around mostly. It was, there were different names around, but Lutnick was not one of them. No, but I mean, it is not up to me to judge names. I mean, we are looking forward to cooperate with the new U.S. administration under the leadership of the new president. It's up to him to appoint his people. And whoever he appoints, we will cooperate with them, and hopefully in a positive manner. As we just talked about, we are in favor of a strong transatlantic relationship, also when we talk trade. It will be of mutual benefit. We don't need tariffs and trade barriers. We need more cooperation. Thank you. Thank you. Good morning. I'm Latvia's Foreign Minister Baiba Braža. I'm here at the Foreign Affairs Council on Trade. We look forward to a substantial discussion on the future of Europe's trade, also an exchange of views on the relations with the U.S. We'll also discuss over the lunch the reform of the WTO. And then we have a particular point under AOB, which is about increasing tariffs on Russian and Belarusian goods. So our stance has always been very constructive. We are a free, open economy. So we believe in free trade, especially now when we have such high needs with regard to security and defense as both the EU but also among the democracies around the world. So trade instruments are very important in that respect. We have seen from the data that the Commission has published that after concluding free trade treaties, whether it was Korea or Japan or Canada or other countries, our exports from the EU has grown. So if we speak about security as a basis for prosperity, we have to use those instruments also with regard to other regions. We are negotiating Mercosur, so I do hope that country that is hesitant will come about and will increase its involvement in a positive way in this regard. So we support Commission's agenda on that. Also with other regions, Indo-Pacific, also countries in the Gulf are interested in advancing relationship with the EU. So there's a lot that we can do as EU. Then on the import tariffs on Russia-Belarus, obviously crucially important to make sure that the money that we as EU have, both nationally but also as our taxpayers, go to the countries that support international law, that are not aggressors. If we buy from Russia and Belarus, that money goes into the budget of Russia. It helps waging the war. That is not acceptable. So we support a very ambitious proposal from the Commission on increasing import tariffs on the Russian-Belarusian goods. So that will be what discussed under AOB today. Minister, what instruments does the European Union have against possible punitive tariffs from the U.S.? I haven't seen any punitive tariffs of the U.S. yet. It's all in the air as ideas, but
Relationship with the U.S. overall, mutually beneficial relationship is the basis again for the competitiveness around the globe. So that is the approach we will have. A positive relationship, mutually supportive relationship, open dialogue. So that is something that is possible. Obviously, if there are different views, if there are cases of competition, they have to be solved through the WTO. There are negotiating mandates, there are dispute settlement possibilities, so let's not politicize them. So we are constructive, and there is nothing more important currently in this world of war than positive relationship, constructive relationship with the U.S., our biggest strategic partner. And on Russia, the proposal to increase the import tariffs, when do you expect the Commission to put forward the proposal? Would it need to include an impact assessment? And what about the fertilizers? Should they be included? Fertilizers should be included, of course, and quite clear. There is also a Polish proposal that we support with that specific regard. So it's not just about agriculture products, it's about the wide range of products. This Commission is finishing work. It's the last session, last FAC trade of the cabinet, but of the Commission. But in the same time, the colleagues in the Commission continue working. The DGs don't change, so they will continue working. So we will provide guidance to them today. Again, we have to look at a very clear impact. Indeed, how do we decrease money in Russia's coffers? That is the most important thing. Because we address the particular issues on technology or on other goods that increase Russia's ability to fight through sanctions, through restrictive measures. This is about decreasing amount that Russia has to fight the war. So every step is a good one. Do you think Europe should buy more energy from the United States? Absolutely. Our president had a conversation with Donald Trump the other day, the day before yesterday, and he said that very openly, that we'll be ready to buy more. What do you think of the choice of Howard Lutnick as Commerce Secretary? I will not comment on any particular personalities. As I said, we will be ready for a constructive relationship, and that is what we understand. The U.S. also will be ready. So first engage in dialogue and then hit hard if Trump will. That's what you say. But you feel better prepared than after his first election? Listen, as Latvia, we have worked with both sides of the House for many, many years. We have a large Latvian community that votes both sides. So for us, the most important thing is not about what party wins. We will work with any administration to solve, and those issues are quite prominent in today's world. So that relationship, open, constructive relationship, ability to have the dialogue, to know the people, to talk to them, to explain things. They might express themselves very differently from what I do and how I do. That's fine. We are different people from different countries and we speak English, but we might express ourselves differently. That's fine. On China, we heard some countries saying that the EU should be tougher on China because of those unfair trade practices China is using. What's the stance of your country? We fully support the Commission's proposal with regard and the joint EU strategy towards China. I mean, the three pillars are as valid as they are, with security risks and certain behaviors that we don't regard as appropriate, lack of transparency on the growth of military capabilities, conventional, nuclear and others. It's a great concern. So we just had consultations at the state secretary level in Beijing, and we were very open about it. But also in the same time, obviously, China is a competitor to the EU companies, not only within the EU, not only through the subsidies, not only through the unfair practices, but also in the third countries. In Latin America or other countries or Africa, where they, through subsidies, through other means, are actually pushing out our companies. That's not okay. But also, China can be a constructive actor in certain cases. So that is something that also we have to take into account and not deny that can be the case. Do you feel like
the EU is maybe squeezed between the U.S. with Trump coming back and China and increasing trade tensions? I don't feel that, no. And then another question on Mercosur. Do you think we are indeed going to have an agreement announced perhaps at the Montevideo summit early December? Again, you know, I'm always very, very careful on sort of trying to speculate what will come if and when, etc. So there are always building blocks and avenues. How do you try to get certain outcomes? So to keep in mind those outcomes and to sort of build the positive road towards it and use various methods, because each country have their connections, have their networks, have their abilities to engage. So it's possible, but it requires diplomatic work. That's why we are ministers. That's why, you know, we work across the world. But for the EU, I think we have a lot of potential for our companies. As I said, I just looked at the data, how we have grown in our exports after concluding the free trade agreements. So Mercosur, Indo-Pacific, GCC, they want us, you know, digital partnerships, you know, for services, for everything. It's all there. Thank you. Bonjour. Je suis ici aujourd'hui à Bruxelles pour trois raisons principales. La première des raisons, c'est bien sûr de partager avec mes collègues du commerce international des prérogatives sur la nouvelle nature de nos relations commerciales et du commerce international. Nous devons tous ensemble réfléchir à modifier la philosophie de notre approche commerciale internationale en étant probablement moins naïfs, plus proactifs et certainement plus prêts à montrer la force de l'Europe et l'intérêt de la France et des pays européens pour l'ensemble des autres blocs mondiaux. La deuxième raison pour laquelle nous sommes présents, c'est effectivement d'envisager la nouvelle politique après l'élection de M. Trump aux États-Unis. Là également, nous sommes dans une considération qui n'est évidemment de ne pas créer d'escalade commerciale, mais l'Europe doit être prête, doit montrer également sa force et être prête à utiliser de nouveaux outils qui permettront de protéger l'Union européenne, mais aussi d'être offensif sur le commerce international. Et pour cela, nous aurons une autre discussion sur l'OMC et sur la nécessité de réformer l'OMC. Et naturellement, la troisième raison qui m'amène ici aujourd'hui, c'est un dialogue de persuasion avec mes collègues européens sur la question du Mercosur. Vous connaissez la position de la France qui s'oppose à la signature de l'accord du Mercosur en l'état. Nous souhaitons en particulier que l'accord de Paris soit une clause essentielle de cet accord, nous permettant de trouver une cohérence de nos politiques publiques européennes. C'est extrêmement important à un moment où, on le voit après la conférence de Bakou, certains pays, notamment des pays du Mercosur, annoncent probablement des hésitations sur le fait de rester dans les accords de Paris. Il faut que ces accords de Paris soient une clause essentielle de notre accord Mercosur et que nous soyons très attentifs ici en Europe à la cohérence de nos politiques publiques. C'est le message que je porterai auprès de mes collègues européens. Merci beaucoup. Est-ce que vos discussions avancent?
Hi. Sweden will be the clearest voice for free trade during this meeting and for the months to come. We have been discussing Mercosur and Mexico for quite some time now. It's time for the signing ceremony. So Sweden will be very clear on these stands, and hopefully we can get more countries to walk on our path as well. We will also raise the issue of Russia and hurting Russia's economy as much as we can. Therefore, we have talked to and signed a letter with 7 other member states in order for the Commission to hopefully impose tariffs on Russia. If we look at last year, the trade between EU and Russia was at 43 billion euros. So it's still a lot of trade going on, and we have to tariff it as much as we can so we can hurt Russia's economy as they're attacking Ukraine as we're speaking right now. Thank you. Om vi börjar med Mercosur, det första. Är det möjligt att tro att det överhuvudtaget kan bli ett avtal om Frankrike, Italien är så starkt emot? Nej, men för det första, Frankrike vet vi ju sedan tidigare. Italien har ju inte varit några stora kritiker av Mercosur, utan jag ser goda möjligheter för Mercosur-avtalet att komma på plats. Det här är ju viktigt för Sverige, det är viktigt för svensk export, men också import vad gäller kritiska råvaror och annat. Så att det här är ett viktigt avtal. Man har förhandlat i 20 års tid. Det är dags att signera och skrida till verket nu. Hur ska det gå till? Så att säga? Vad är det som krävs här på sluttampen för att gå igenom? Men det är ju att kommissionen levererar på det här nu, och att vi är många medlemsstater också som driver på för den här utvecklingen. Så att vi kommer försöka samla så brett stöd som bara möjligt. Det här är en viktig fråga för Sverige. Det är också så att tittar man på Europas tillväxt de senaste, sen finanskrisen egentligen, så halkar vi efter. Vi halkar efter ordentligt USA. Och nu måste Europa också börja agera, och det här skulle vara bra för Latinamerika, och det skulle vara bra för Europa om vi fick ett sånt här avtal på plats så snart som möjligt. Ni ska diskutera USA också. Hur ska EU hantera Trump och hot om höga tariffer? Ja, men först och främst så finns det ju ingen skarp politik och några skarpa förslag på bordet just nu. Så att nu handlar det väl om att alla länder kommer ge sin syn lite bredare kopplat till USA-valet. Och där kommer den svenska linjen vara att det är viktigt att vi har en nära relation och stärker det transatlantiska samarbetet med USA. Och det är viktigt av många olika skäl. Det är viktigt handelsmässigt, ekonomiskt, säkerhetspolitiskt. Så det kommer Sverige att framföra, och vi ska också känna, tror jag, att gå in i den här typen av samtal med rätt högt självförtroende också. Tittar man på Sverige så är vi den 10:e största investeraren i USA. Svenska företag investerar lika mycket i Texas som i hela Kina. Så att visst, Europa och EU behöver USA, men USA behöver också Europa. Förra gången så införde Trump tullar på stål och aluminium, och EU svarade med motåtgärder då för inte nästan lika mycket, men ändå en hel del. Är det ett alternativ även den här gången enligt WTO:s regler komma med motåtgärder? Jag tänker att vi först får se vem och vilka och hur USAs handelspolitik kommer att se ut innan vi diskuterar eventuella motåtgärder. Jag menar, som sagt, för svensk sida, vi vill ha så fri handel med andra länder och med USA som bara möjligt. USA är en viktig strategisk partner för det svenska näringslivet. Så att jag vill absolut inte se någon eskalering och ytterligare handelskonflikter med USA, utan vi vill ha en så fri handel som bara möjligt med USA. Kina och importen av bilar då till Volvo har försökt att få ett separat avtal om minimipriser och kvoter. Då, tidigare har det varit optimistiskt, men det drar ut på tiden här. Är du fortfarande optimistisk? Det återstår att se. Sverige är ju inte part i den förhandlingen, utan det är ju mellan Volvo Cars och kommissionen. Det var såklart en fråga jag tog upp när jag var i Kina också för, 1,5 vecka sedan. Så att det bästa för Sverige och för europeisk fordonstillverkning hade såklart varit om kommissionen och Kina kunde enas om att ta bort de här tullarna överhuvudtaget, och att man enas om ett regelverk som funkar långsiktigt. Det näst bästa för svensk sida är såklart att Volvo Cars får ett särskilt spår om ett prisåtagande, så att pengarna kan stanna i bolaget, så att de kan gå till investeringar i västra Sverige, i Slovakien, i Belgien som konkreta exempel. Men det är svårt för mig att säga vart vinden blåser i förhandlingen när jag själv inte är part i förhandlingen.
komplicerade förhandlingarna för Volvo att det också sker en förhandling mellan kommissionen och det kinesiska handelsdepartementet. Är det... Alltså det parallell, nej, men det tror jag bara är det tror jag inte ska vara ett problem i sammanhanget, utan som sagt, det här är ju inget, jag tror även Volvo skulle känna att det är väldigt bra ifall kommissionen och Kina kommer överens om en långsiktig lösning. Det här är ju inget som är efterfrågat av svensk eller europeisk fordonstillverkningsindustri. Så att jag tror att alla bolag skulle vara väldigt glada om kommissionen och Kina hittade en långsiktig lösning. Ska vi... Tillbaka till USA. Hur enade är medlemsländerna vad gäller handelspolitiken gentemot USA, skulle du säga? Det återstår väl att se efter det här mötet, men från svensk sida kommer vi i alla fall värdesätta det transatlantiska samarbetet som Sverige och som EU har med USA. Som jag sa tidigare här, att Europas tillväxt är för låg, och det är framförallt de stora länderna som just nu har låg tillväxt och som klart påverkar och spiller över på svensk verkstadsindustri också. Så att det är viktigt att svenska europeiska företag får göra affärer och får göra affärer med så låga tullar som bara möjligt med amerikanska företag. Så att det här är en viktig fråga, och jag kommer inte gå in med ett ingångsvärde här att vi ska ställa till med bråk, när det snarare är en deeskalering. Och drömmen, nu är väl inte det som ligger på bordet, men drömmen hade ju varit ett frihandelsavtal med USA på lite längre sikt. Trump hoppas ju kunna sluta egna handelsavtal med enskilda EU-länder. Det är ju rätt svårt rent tekniskt, men jag tror att det är väl viktigt att EU också håller ihop, framförallt om det börjar blåsa. Så att men som sagt, det svenska ingångsvärdet kommer vara att vi vill ha en nära relation till USA. Vad säger du om nomineringen av Howard Lutnick som handelsminister? Ja, det är amerikanska folket som har röstat fram den här administrationen, och det är administrationen som väljer företrädare. Jag har inga kommentarer i övrigt. Du sa att det var svårt tekniskt med bilaterala avtal. Är det möjligt med bilaterala avtal mellan USA och Sverige? Alltså det är klart att främjandeavtal och samarbete vad gäller forskning och så kan man ju ha bilaterala avtal, men vad gäller strikt tullavgifter och det som vi tänker när vi ser handelsfrågor så blir ju det omöjligt. Ja. President von der Leyen has suggested that Europe should consider buying more liquefied natural gas from the United States. Is this something that you think Europe should do? Well, we'll look into the question. So we can get back to you later. I know we have like 15:30. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Perfect. Tack. Hi. How are you? Feels good to be here today. We have a slightly shorter agenda today with a couple of big and important topics. Firstly, we will discuss the future of the EU's trade policy, especially the ongoing and post-trade negotiations. I believe that we will be more efficient in our trade negotiations in the future. Also, we will discuss trade relations with the U.S. U.S. is our important trade and political partner, and we're looking forward to build on that partnership in the future, because good partnerships are important for economies to grow. And lastly, I'm looking forward to exchange views with my colleagues on reform of the World Trade Organization. Strong WTO is important for good, rules-based, global multilateral trading system. Thank you.